ഫസ്റ്റ് ലുക്കിൽ തന്നെ ഫ്ലാറ്റ് ആയി. ഒരുവിധം ഒക്കെ എങ്ങനെയൊക്കെ ഇംപ്രസ് ചെയ്തെടുത്താണ്. ഇത് ശരിക്കും സംഭവിക്കുന്നുണ്ടോ? ഞാൻ ഇത്രയും കാലമായിട്ട് ഇതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചത് നടക്കുകയില്ല. The best quality so far was that he wasn't pushy about me getting into the relationship. So Amardeep also coaches pageant. I had actually got to audition for a part, so I had to behave like a woman. So that's how I had approached her to coach me on feminine body language. I was very particular that I want to know him as a friend first. So there wasn't any insecurity or anything because we were hardly connected. Effortless beauty ഉണ്ട്, effortless ഒരു ബ്യൂട്ടിയും ഗ്രേസും ഉണ്ട്, ക്യാരക്ടറിലേ ഉണ്ട്. എൻ്റെ ലൈഫിൽ മിസ്സിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വാളിറ്റിയാണ്. ഞാൻ കുറച്ച് ഹാർഷും അഗ്രസീവും. He's not aggressive. He doesn't get angry easily. അത് ആക്ച്വലി ഒക്കെ അമർദീപിന്റെ ആഗ്രഹമായിരുന്നു. നമുക്ക് ഗുരുവായൂർ കല്യാണം കഴിക്കണം അമർദീപിന്റെ ആഗ്രഹമായിരുന്നു. പിന്നെ ആ റീൽസ് ഒക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്തത് ഇപ്പൊ അറിയാലോ, ഒരാള് വേണ്ട ക്യാമറയുടെ പിന്നിൽ, ക്യാമറയുടെ പിന്നിൽ. So all thanks to him that now I can do a 80 kg deadlift. Yeah. ഹായ് ഹലോ, വെൽക്കം ടു ജാങ്കോ സ്പേസ്. അഭിനയിച്ച സിനിമകളിലെല്ലാം തന്നെ ക്യാരക്ടർ ചെറുതായിക്കോട്ടെ വലുതായിക്കോട്ടെ തൻ്റെ അഭിനയം കൊണ്ട് പ്രേക്ഷകരെ വിസ്മയിപ്പിച്ച ഒരു നടൻ, ദ മോസ്റ്റ് ഹാൻസം എലിജിബിൾ ബാച്ചിലർ എന്ന് തന്നെ പറയാൻ പറ്റും. പക്ഷേ ഇന്നലെ വരെ അത് പറയാൻ പറ്റുമായിരുന്നു. എലിജിബിൾ ആണ്, പക്ഷെ ഇപ്പൊ ബാച്ചിലർ അല്ല. ഏറ്റവും സുന്ദരിയായ ഒരു വൈഫിനെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അതായത് നമ്മുടെ സുദേവ് ചേട്ടനെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇന്ന് എന്നോടൊപ്പം ഉള്ളത് സുദേവ് നായർ ആൻഡ് അമർദീപ് കൗർ. സ്വാഗതം. താങ്ക് യു. ഓക്കെ, ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ തരംഗമായിരിക്കുന്നത് സുദേവേട്ടന്റെയും വൈഫിന്റെയും വെഡിങ് വീഡിയോസ് ഒക്കെ തന്നെയാണ്. കാരണം ഒരുപാട് ആരാധകർ ഇങ്ങനെ പറയുകയാണ് ഇന്നലെ വരെ ബാച്ചിലർ ആയിരുന്നു, കാരണം ഇന്നിപ്പോ കൈവിട്ടു പോയി എന്നുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഫാൻസിന് പറയുന്നത്. ശരിക്കും ആദ്യം ചോദിക്കട്ടെ, ഒരു എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ഒരു ലവ് സ്റ്റോറി? അറേഞ്ച്ഡ് മാരേജ് ആണോ, ലവ് മാരേജ് ആണോ, എന്താണ്? കാരണം നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകരെ അറിയാൻ വേണ്ടി. അത് അറേഞ്ച്ഡ് മാരേജ് ആവാൻ ചാൻസ് എത്ര കുറവല്ലേ. ഒരു പഞ്ചാബി പെണ്ണിനെ എൻ്റെ പേരൻസ് കൊണ്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കല്യാണം കഴിക്കാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ, അതായത് ലവ് മാരേജ് ആയിരുന്നു. ബോംബെയിൽ അമർദീപ് ഈസ് എ മോഡൽ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് ഇതിൽ ഞങ്ങൾ പാർട്സ് കണ്ടുമുട്ടിയതാണ്. പിന്നെ ഇത്രയും സുന്ദരിയെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത്രയും സുന്ദരിയായ പെൺകുട്ടിയെ കാണുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ലുക്കിൽ തന്നെ ഫ്ലാറ്റ് ആയി. അങ്ങനെ ഞാൻ പെർസ്യൂ ചെയ്ത് പിന്നെ ഒരുവിധം ഒക്കെ എങ്ങനെയൊക്കെ ഇംപ്രസ് ചെയ്തെടുത്താണ്. എന്താണ് കണ്ടുമുട്ടുന്നത് ആക്ച്വലി? ഇപ്പൊ എത്ര നാളായി ഒരു പ്രണയം തുടങ്ങിയിട്ട്? എന്റെ പ്രണയം തുടങ്ങിയിട്ട് 3 വർഷമായി. 3 വർഷമായി. അപ്പം ചേച്ചിയുടെ തുടങ്ങിയിട്ട് പിന്നെ കുറച്ചു കാലം ഒന്ന് പെർസ്യൂ ചെയ്തു. ഒരു 2.5 വർഷം ആണ് ഞങ്ങൾ റിലേഷൻഷിപ്പിലായത്. ആദ്യം ആരാണ് പറയുന്നത് എനിക്കിങ്ങനെ ഒരു പ്രണയം ഉണ്ടെന്നുള്ളത്? ചേട്ടനാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആക്ച്വലി അപ്പ ചേച്ചി എന്താണ് പറഞ്ഞത് ആദ്യം? I feel this way towards you. Let's be friends first. Okay. I want to know you as a friend. I said I don't do friends. Friends, I'm not a friend type of person. പിന്നെ എനിക്ക് ഡിസോണസ്റ്റി എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല. ഒരു സ്നീക്കി ബിഹേവിയർ പോലെ. ഫ്രണ്ട് ആണെന്ന് പ്രിറ്റൻഡ് ചെയ്യലും പക്ഷെ ഉള്ളിൽ വേറെ എന്തൊക്കെയോ അപ്പൊ അതൊന്നും പറ്റില്ല. അപ്പൊ I started moving away then. And I'm glad that he maintained that line where he's not being very pushy about getting into the relationship with him. There was a space which made me realize that he is the one that I should go ahead with. And then I made a U-turn and I went back to him and asked him like what's happening in his life. And the first dance reel that we did together was because I asked him like, are you interested to do a dance reel with me? അതെ, ഞാനത് ചോദിക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് സുദേവേട്ടനെ? At what point did you feel this turn towards you? I think every time I spoke to him, I always felt like there is this connection with him, which just felt like I know him for so many years, or I know him like since forever. But there was this one point
when he had contacted me to help him with the character building for your audition. But after that call, I felt like I need to know what is happening in his life. And yeah, then I made a U-turn. I wanted to know if he's single or taken or what's happening in his life. So Amardeep also coaches pageant trainees on ramp walk, how to be feminine, and I had actually got to audition for a part of a cross dresser, so I had to behave like a woman. And ഞാൻ അതിൻ്റെ റിസർച്ച് ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു, യൂട്യൂബിൽ വീഡിയോസും കണ്ട് അപ്പോൾ സഡൻലി എനിക്ക് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്തു, ഇങ്ങനത്തെ ഒരാളെ എനിക്ക് അറിയാലോ, ഇതൊരു നല്ല ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയും കൂടി ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ്. സോ ദാറ്റ്സ് ഹൗ ഐ ഹാഡ് അപ്രോച്ച്ഡ് ഹർ ടു കോച്ച് മീ ഓൺ ഫെമിനിൻ ബോഡി ലാംഗ്വേജ്, വിച്ച് ഷീ ഡിഡ് എ ഫാന്റാസ്റ്റിക് ജോബ് ഓഫ്. ആ കോച്ചിങ് സെഷൻ്റെ കാര്യമാണ് But in ഞാൻ that പറഞ്ഞത്. coaching session, I actually felt like every time whenever we speak, or even a little conversation that I would have with him, like how's your work, or oh such a good work, or whatever reply I would get, I would feel so happy. You know, there's just something about one person, if that person replies to you, who's you know, like your heart likes that person, but your brain is saying no. So that is what I think I was struggling in. But then I had to make a U-turn, and I wanted to know what's happening at your end. And luckily, that time was so right for The us. time was right, yeah. Yeah, And my charms, of course, were irresistible. true. Very true. ആക്ച്വലി ചേച്ചീനെ ഇങ്ങനെ ഓക്കെ ആ ഒരു പറഞ്ഞു പ്രണയം, അതിനുശേഷം ചേച്ചി അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തില്ല. അത് കഴിഞ്ഞ് ചേട്ടൻ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നമ്പർ ഇട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ? ഇല്ല, ഞാൻ ആക്ച്വലി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ ആ ബൗണ്ടറി ഡ്രോ ചെയ്ത് ഞാൻ പിന്നെ ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി? ഇല്ല. അപ്പൊ വൺസ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തതിനു ശേഷം അപ്പൊ എന്താണ് ഫീൽ ചെയ്തത്? കാരണം എന്റെ പ്രണയം ആൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു, അപ്പൊ എന്തായിരുന്നു, ഹൗ ഡു യു ഫീൽ? അപ്പോ ആദ്യം എനിക്ക് അങ്ങനെ ബിലീവ് ആവുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പൊ ഞാൻ മൂവ് അവേ ചെയ്തു എന്നാണെങ്കിലും ഉള്ളിലൊരു ഇതുണ്ടാവുമല്ലോ, എനിക്ക് മറക്കാൻ പറ്റില്ല പുള്ളിയെ. എന്ത് ചെയ്താലും നമുക്ക് എത്ര കൺവിൻസ് ചെയ്താലും നമുക്ക് ചില ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് നിന്ന് മൂവ് അവേ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. എത്ര ട്രൈ ചെയ്താലും വേറെ ആൾക്കാരെ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കി ഫോഴ്സ് ചെയ്തു, എന്നിട്ടും പറ്റുന്നില്ല. എന്താണെന്ന് ഭയങ്കര ഒരു കോസ്മിക് പുൾ പോലെ ഒരു സംഭവം. അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ ഇത് സംഭവിച്ചപ്പോൾ ഓൺ ദ വൺ ഹാൻഡ് ഒരു ഡിസ്ബിലീഫ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇത് ശരിക്കും സംഭവിക്കുന്നുണ്ടോ? ഞാൻ ഇത്രയും കാലമായിട്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ച് ഇത് നടക്കുകയില്ല എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചത് ഇപ്പം നടക്കുന്നുണ്ടോ ശരിക്കും? പിന്നെ ഓൺ ദി അതർ ഹാൻഡ് ഇതിങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കണമായിരുന്നല്ലോ, ഇതിങ്ങനെ തന്നെ വരണമായിരുന്നു, ഇത് തന്നെയായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഔട്ട്കം. അതും ഒരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു മിക്സ്ഡ് ഫീലിംഗ് ആയിരുന്നു. പക്ഷെ ഇതിന്റെ ഒരു ടൈമിൽ ചേച്ചിക്ക് ഒരു ഇൻസെക്യൂരിറ്റി കാണുമല്ലോ, ഇനി വേറെ വല്ല റിലേഷൻഷിപ്പിലായോ, അങ്ങനത്തെ ടെൻഷനൊക്കെ കാണുമല്ലോ. Did you have insecurities during this period when I was moving away, that I must be involved with someone else? So for me, that was not even a question, because I myself didn't want to get involved in that relationship, or you know, I didn't want to have anything more than friends with him. I was very particular that I want to know him as a friend first. So there wasn't any insecurity or anything, because we were hardly connected during that phase. When I said I want to be friends with you, and he was like, no, I'm very clear, like if you want to be in a relationship, you let me know. So during that, I think 8 months or 9 months period, we were hardly connected. We were not even talking much. It was on and off, like whenever there was some need or whenever it was something important, I think that's when we texted each other. Yeah. There wasn't any insecurity. But when I made a U-turn, I think that was the time when I realized that I really like this person, and I have fallen in love with him. Like I cannot stop myself now anymore. I need to know what is happening in his life to take my decision. അങ്ങനെ ഒരു ഡിസിഷനിലേക്ക് വരാൻ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ക്വാളിറ്റീസ് കാണുമല്ലോ സുദേവ് ചേട്ടന്റെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്? കാരണം അങ്ങനത്തെ ക്വാളിറ്റീസ് കണ്ടിട്ടായിരിക്കാം ഹീസ് ദ വൺ ഉള്ള ഡിസിഷനിലേക്ക് എത്തുന്നത്. അത് എന്തൊക്കെ ക്വാളിറ്റീസ് ആയിരുന്നു? His qualities that made you reach this decision? That the best quality so far was that he wasn't pushy.
about me getting into the relationship. He had drawn that boundary and he maintained that boundary that, okay, it's your call. You don't want to get into a relationship, but it's also my call that I don't want to be your friend. I see you more than a friend and I want to be your partner. So we both had that boundary thing, and I think that quality was more charming for me to fall in love with him more. ഇപ്പൊ ചേട്ടൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞ ഒരു കോസ്മിക് കണക്ഷൻ ഓൾറെഡി എനിക്ക് തോന്നി, എനിക്ക് വിട്ടുപോകാനേ പറ്റുന്നില്ലെന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേട്ടനും അതേപോലെ തന്നെ ചേച്ചിയുടെ അത്രത്തോളം സ്നേഹം തോന്നുന്നെങ്കിൽ കുറെ ക്വാളിറ്റീസ് ആയിരിക്കും. അപ്പം തിരിച്ച് ചേച്ചിയുടെ എന്തൊക്കെ ക്വാളിറ്റീസ് ആണ് ചേട്ടൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നത്? എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് ആ ഒരു ഫെമിനിൻ എഫർട്ട്ലെസ് ബ്യൂട്ടി ഉണ്ട്, എഫർട്ട്ലെസ് ഒരു ബ്യൂട്ടിയും ഗ്രേസും ഉണ്ട്, ക്യാരക്ടറിലേ ഉണ്ട്, അപ്പിയറൻസിൽ മാത്രമല്ല, പ്രസൻറ്റേഷനിലും ബിഹേവിയറിലും. ആ ഒരു ഗ്രേസ് എൻ്റെ ലൈഫിൽ മിസ്സിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വാളിറ്റിയാണ്. ഞാൻ കുറച്ച് ഹാർഷും അഗ്രസീവും ആയിട്ടുള്ള, അപ്പോൾ അത് ആ ഗ്രേസ് എൻകൗണ്ടർ ചെയ്തപ്പോൾ എന്തോ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് എൻ്റെ എക്സിസ്റ്റൻസിൽ, അത് പറഞ്ഞ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാത്ത ഒരു സംഭവം വന്നപ്പോൾ അത് പിന്നെയും ക്രേവ് ചെയ്യുന്ന പോലെ. അപ്പോൾ ഈ if this person comes into my life will evolve for the better എന്നുള്ള ഒരു റിയലൈസേഷൻ എനിക്ക് വന്നു. അപ്പോൾ അത് those were the qualities. അതെ, ഇപ്പൊ ക്യാരക്ടർ കുറച്ച് അഗ്രസീവ് ആണ് അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ ചേച്ചി വന്നതിന് ശേഷം ആ ക്യാരക്ടറിന് കുറച്ചൊക്കെ ചേഞ്ച് വന്നിട്ടുണ്ടോ? തീർച്ചയായും വളരെ ഒരു കാംനെസ്സും. നേരത്തെ എനിക്ക് പൊതുവെ റിലാക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൾട്ട്. എനിക്ക് രാത്രി കിടന്നുറങ്ങാൻ പോകാനും ശ്രമിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കുറേ നേരം ഇങ്ങനെ കിടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും, ഉറക്കമേ വരില്ല. അപ്പോൾ that is helpful in getting ahead in life and getting things done, but it's also not good because എപ്പോഴെങ്കിലൊക്കെ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഒരു കാംനെസ്സും ആ ഒരു സോഫ്റ്റ്നെസ് എനിക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട്. എങ്ങനെയാണ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് ഈ അഗ്രസീവ് ഒരു ക്യാരക്ടറൊക്കെ? How do you handle my aggressive? He's not aggressive. He doesn't get angry easily. ദേഷ്യപ്പെടാറില്ല, ആംഗ്രി ആവാറില്ല. So to add on to his qualities that I fell for is like he's very honest. Like he will tell whatever is on his mind without, trying to be pushy or trying to manipulate you. Nothing. It's like jo hai wo hai. That was one quality. And secondly, he is very respectful. He is very, very respectful, very kind. And then other one was that you were not pushy about me getting into relationship with you, the quality that I fell for the most. And in the entire journey of our relationship as girlfriend boyfriend, what I saw is like we hardly have arguments or we hardly fight. The more thing that we actually have is like disagreements. Yeah, different points of view, approach. Which we have so ഞങ്ങളുടെ പേഴ്സണാലിറ്റീസ് ആക്ച്വലി ഒട്ടും സിമിലർ അല്ല, പക്ഷെ കോംപ്ലിമെന്ററി ആണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ടാസ്കിൽ ഭയങ്കര ഡീപ്പായിട്ട് പോകുമ്പോൾ അമർദീപിന്റെ ഫങ്ഷനിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ കുറേ ടാസ്ക് ഒരുമിച്ച് ചെയ്യും. അപ്പോൾ രണ്ട് സിസ്റ്റംസും രണ്ടും വേണം. അപ്പോൾ അത് രണ്ട് സിസ്റ്റംസും കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ടുപേരുടെയും ലൈഫ് റിച്ചറാവും. ഇപ്പോ ഈ ഒരു മാരേജിന്റെ കാര്യമൊക്കെ വീട്ടിൽ പറഞ്ഞപ്പോ എന്താണ് അവരുടെ റെസ്പോൺസ്? ബിക്കോസ് അവിടെ ഒരു നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ആള്. ആക്ച്വലി മാരേജിന്റെ കാര്യം വീട്ടുകാരെ എൻ്റെ അമ്മയാണ് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത്, നിങ്ങൾ എപ്പോഴാണ് കല്യാണം കഴിക്കണം. ഞാൻ ഇതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചിട്ടേ ഇല്ല, പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ റീൽസൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ഒബ്വിയസ്ലി അമ്മയല്ലേ, അപ്പോൾ അമ്മയാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അപ്പോൾ എൻ്റെ റെസ്പോൺസ് ആയിരുന്നു കല്യാണോ അറിയില്ല, ഞാൻ അങ്ങനെ ഒന്നും ആലോചിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ എന്നൊക്കെയാണ് എൻ്റെ റെസ്പോൺസ്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പിന്നെ അതിനെക്കുറിച്ച് ഒന്ന് സീരിയസ്ലി ആലോചിച്ച് പിന്നെ ഈ സമയമൊക്കെ കറക്റ്റായി വന്നു. അങ്ങനെ ചേച്ചിയുടെ വീട്ടിൽ എന്തായിരുന്നു റെസ്പോൺസ് മാരേജ് പ്രപ്പോസലൊക്കെ വന്നപ്പോൾ? Family's response. They were happy. They were very happy. And I don't know, like, did you mention that we have been staying in the same area? No.
So we grew up in the same area, like in Thane, Mumbai. That is where we have grown up, and we hardly like stayed 1 minute away from each other's house. But we never met. We never knew about each other's existence in Thane. കുറേ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം അന്ധേരി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് ഞങ്ങൾ വർക്കിംഗ് ലൈഫിൽ മീറ്റ് ചെയ്തത്. അപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് ഞങ്ങൾ നെയ്ബേഴ്സ് ആയിട്ട് ജനിച്ചു വളർന്നത്. സോ ദാറ്റ്സ് ഹൗ. പക്ഷേ ദാറ്റ്സ് ദ തിങ്, വെൻ വി ഹവ് ഗ്രോൺ അപ്പ് ഇൻ ദ സിമിലർ എൻവയറമെൻറ്റ്, our sensibilities are the same. The morals ഒക്കെ മാച്ച് ആവുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു all those things kind of came together. ഇപ്പോൾ എനിക്കൊന്ന് ഏറ്റവും എക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫാക്ടർ എന്ന് ഇപ്പൊ ഒരു മാരേജ് ആയിരിക്കും. കാരണം ട്രഡീഷണൽ നമ്മുടെ കേരളത്തിന്റെ ഒരു തനിമയുള്ളൊരു മാരേജ്, ആ ഒരു ട്രഡീഷണൽ ഒരു കോസ്റ്റ്യൂംസ് കാര്യങ്ങള്, കേരള സാരി ഉണ്ട്, അതൊക്കെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഈ കല്യാണത്തിന് വന്നിട്ടുള്ളത്. അതൊക്കെ രണ്ടുപേരോട് ഡിസൈഡ് ചെയ്താണോ ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് കല്യാണം നടത്താം? അത് ആക്ച്വലി ഒക്കെ അമർദീപിന്റെ ആഗ്രഹമായിരുന്നു. നമുക്ക് ഗുരുവായൂർ കല്യാണം കഴിക്കണം, അമർദീപിന്റെ ആഗ്രഹമായിരുന്നു. പിന്നെ കോസ്റ്റ്യൂംസ് ഒക്കെ പിന്നെ അവരുടെ പ്രൊഫഷനുമാണ്. ഷീ ഈസ് എ മോഡൽ. ദാറ്റ്സ് ഗ്രൂമിങ് ആൻഡ് സ്റ്റൈലിംഗ് ആൻഡ് എവറിത്തിങ് ഈസ് കൈൻഡ് ഓഫ് പാർട്ട് ഓഫ് ഹർ ജോബ്. സോ ഐ completely handed over that responsibility towards her, which she did. Yeah, and it made me very happy. അങ്ങനത്തെ ഒരു എന്നെ കൊണ്ട് ഒരിക്കലും സാധിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു കാര്യമാണത്. ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് താങ്ക്സ് ടു ഹർ എനിക്കുണ്ടായി. അതെന്താ അങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹം വരാൻ കാരണം ഒരു കേരള ട്രഡീഷണൽ രീതി തന്നെ മാരേജ് കോസ്റ്റ്യൂംസ്. So how did I like? How come you decided to do this? I feel when you're getting married to the person, and if you are getting married in that tradition, follow each and everything and do it properly, so that there's this grace and you look beautiful. It's not like misplaced nahi lagta. So how do you say this? Like you don't. If I would have worn a North Indian attire and I would have been standing on that mandapam and getting married to him, and he is in that mund and shawl, it will look so weird. Like that match would have not been there. Like as a couple, we have to look actually together, matching. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ട്രഡീഷൻസ് ഇത്രയും വർഷങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ വന്ന് അതിൻ്റെ ഒരു അർത്ഥം ഉണ്ടാവും. നമുക്കറിയാത്തൊരു അർത്ഥമൊക്കെ ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ റിച്വൽസും ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഷേപ്പ് ചെയ്ത് വന്നത്. അതൊക്കെ നമ്മൾ ആ സീക്വൻസിൽ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ കൂടി ഓരോ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇങ്ങനെ വരും. നമുക്ക് തന്നെ അറിയില്ല എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒരു അഡൾട്ടൊക്കെ ആയപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാവരും പോലെ റിബല്യസും ഒരു ഐക്കോണോക്ലാസ്റ്റ് ഒക്കെ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ റിലിജിയൻ ട്രഡീഷനോടൊക്കെ എനിക്ക് ചെറിയൊരു പുച്ഛമൊക്കെ ആയിരുന്നു. പക്ഷേ ആസ് ഐ ഗ്രോ ഓൾഡർ I become more and more conservative, and I understand the importance and meaning of these things, and I appreciate them much more. And then I found someone like her who's also not only capable of appreciating these things but also implementing them so well. So I really benefit from that. ചേച്ചി തന്നെയാണോ ഡിസൈൻ ചെയ്തത് ഡ്രസ്സൊക്കെ അറ്റയറൊക്കെ? So it was from a local handloom in Kochi. I had a designer who designed my blouse, and I mean everything was already decided in my head that how I want to dress up, what look I want. I want my set to moon to be of this, like the design has to be something very complimenting. Then we decided we have to match our outfits. So we got his mund and shawl also matched. We got it made properly from the handloom. The custom it was designed. customized. കാരണം ഇപ്പൊ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ സെലിബ്രിറ്റി മാരേജസ് ഇങ്ങനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു. അവരുടെ കോസ്റ്റ്യൂംസ് അറ്റയേഴ്സ് ഒക്കെ അതിന് ചർച്ചാ വിഷയമാകാറുണ്ട്. അപ്പം എന്തെങ്കിലും പർട്ടിക്കുലർ തീം ഉണ്ടായിരുന്നോ ആ കോസ്റ്റ്യൂമിനും വെഡിങ്ങിനൊക്കെ? Did you have a particular theme in mind? I just knew that I want to be like a traditional Kerala bride, and it was also the dream of his mother that he gets married in a proper traditional Kerala style wedding. And I feel when you're getting married, when you're in love, you take the responsibility of the other person's family also, what they dream of, how they are looking at the wedding to be. And I think I took that very seriously, and even I wanted it this way.
So I think, and you also managed to bring in elements from your culture also. oh yeah. With the chuda and the kalira, and it was a very beautiful amalgamation Like of all of that. all matched properly. ഇപ്പൊ ചേച്ചിയുടെ ഒരു ടോക്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അമ്മയായിട്ട് ഭയങ്കര കണക്റ്റഡ് ആണ്, അമ്മയുടെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണെന്നൊക്കെ ഉള്ളത്. ഭയങ്കര ഇഷ്ടം. അതായത് അമ്മയുടെ കുറച്ച് ആഗ്രഹങ്ങൾ സാധിക്കാം. അപ്പം ആ ഒരു മദർഹുഡ് എങ്ങനെയാണ് ചേട്ടന്റെ അമ്മയായിട്ടുള്ള? Wow, it's my Our favorite. relationship with my amma. Oh, she's just like my mom. She is the sweetest person I know, and exactly how my mom is. She is one, what do you call, powerful person in your family. Holds all the power, that's true. Powerful family in the person in the family, and she was so emotional during the wedding. She has, I think, cried 4 to 5 times in front of me during the whole preparation of the wedding. That it is Sudev's wedding. Sudev is getting married. I'm so happy she's getting married to you. Like, you know, those compliments coming for me as well made me fall more in love with Amma. And I have an amazing bond with her. She's very, very powerful, I would say. The way she calls the power. നമ്മുടെ മലയാളികളൊക്കെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോകുമ്പോഴത്തേന് അമ്മമാര് മരുമക്കൾക്ക് ഒരു ഉപദേശം കൊടുക്കും, അവരെ സൂക്ഷിച്ചോണം, ഇന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആവുമ്പോൾ കുറച്ച് മടിയനാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറച്ച് സൂക്ഷിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ അഡ്വൈസ് കൊടുക്കും. ചേച്ചിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു അഡ്വൈസ് അമ്മയുടെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ? About me, did she warn you about something to take care of me? She has just rested her case completely, and she just said that Amardeep will handle everything. എൻ്റെ അടുത്ത് പറയുന്ന അമ്മ അമർദീപ് സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്തു. ചേട്ടനോട് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിരുന്നോ? അതായത് എന്നോട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കുറച്ച് അഗ്രഷൻ ഒക്കെ ഇടയ്ക്ക് വരും. അഗ്രഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഇറിറ്റേഷൻ വരും. എനിക്ക് ചെയ്യേണ്ട രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇറിറ്റേഷൻ വരും. ഞാൻ ആൾക്കാര് കുറച്ച് വഴക്കൊക്കെ പറയും ചിലപ്പോൾ. അപ്പോൾ it's just the working systems are different, which is normal with everyone. അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ ചെയ്ത് അവളെ ഇതാക്കരുത്, കല്യാണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വെറുതെ ഞാൻ വഴക്കടിക്കാറേ ഇല്ല. അമ്മയ്ക്ക് അത് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. എനിക്ക് വെച്ചാൽ എനിക്ക് ഇൻഎഫിഷ്യൻസി, ഇൻകോമ്പിറ്റൻസ്, ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ലായ്മ ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇറിറ്റേഷൻ വരും. പക്ഷെ അങ്ങനത്തെ ക്വാളിറ്റീസ് ഒന്നും ഇല്ല അവൾക്ക്. ഞാൻ ഇപ്പോൾ വർക്കിംഗ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ചിലപ്പോൾ ചില അസിസ്റ്റൻറ്റോ ആരോ ചിലപ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ലാത്തതോടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അവരുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ലായ്മ കാരണം ഞാൻ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു, ഞാൻ എൻ്റെ ഫുൾ ഡെഡിക്കേഷൻ ചെയ്ത് ഒരു വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് എഫക്റ്റ് ആവും. അപ്പോൾ എനിക്ക് അതിലൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ദേഷ്യം വരും. അപ്പോൾ അതൊക്കെ അമ്മ നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒന്നും ബിഹേവ് ചെയ്യരുത് അവിടെ. പക്ഷെ അങ്ങനെ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്ന കാര്യമില്ല. He's so focused at what he wants to achieve in his life. So when things don't go as per what his schedule is or what the plan is, not only about the daily plan but the long term plans that you have, so irritations are normal, and which I think it's manageable. Like there's nothing ഇപ്പൊ സുദേവ് ചേട്ടനെ പോലെ തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു സോഷ്യൽ മീഡിയയില് പേരൻസും അടിപൊളിയായിട്ട് എല്ലാരും വൈറലായിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ റീൽസ് ഒക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്തത് ഇപ്പൊ അറിയാലോ, ഒരാള് വേണ്ട ക്യാമറയുടെ പിന്നില്. ക്യാമറയുടെ പിന്നില് ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇത്രയും നാളും ഇപ്പൊ നമ്മള് കണ്ടു അമ്മ, അച്ഛൻ, മുത്തശ്ശിയൊക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ വന്നിട്ടുള്ള റീൽസ് നമ്മൾ കുറെ കണ്ടു. അപ്പൊ ഇനിയുള്ള റീൽസില് ക്യാമറയുടെ പിന്നിൽ നിന്ന് ചേച്ചി മുമ്പോട്ടേക്ക് വരും, കഥ മുന്നോട്ടേക്ക് പോണ്ടേ. കരുതയുടെ ഒരു നാച്ചുറൽ പ്രോഗ്രഷനും കൂടി വരും, പുതിയ ക്യാരക്ടർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ആവും. അല്ലെ ഇടയ്ക്ക് വിളിക്കാറില്ലേ? ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് റീൽസ് ഒക്കെ. എങ്കിലും ഫാമിലിയുടെ ഒപ്പമുള്ള റീൽസ് വിളിക്കാറില്ലേ, വാ നമുക്ക് ചെയ്യാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ചേച്ചീനെ ക്യാമറയ്ക്ക് അതിന്റെ സമയം ഇപ്പൊ ആയി വരുന്നല്ലേ ഉള്ളൂ. പ്ലാൻ ചെയ്യാറുണ്ട് നമുക്ക് അത് ചെയ്യാം ഇത് ചെയ്യാമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. ഇപ്പൊ അത് ഓരോരോ സാഹചര്യം വരുമ്പോ ആക്ച്വലി ഇത് ആ റീൽസ് അതിൻ്റെതായ സമയത്ത് അത് വരും. അത് ഓവറും ആവരുത്, ഫോഴ്സ്ഡും ആവരുത്. അപ്പൊ അത് വരുമ്പോ വരും. ഞാനത് അങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ചേട്ടന്റെ റീൽസിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഭയങ്കര ഫിറ്റ്നസ് ഫ്രീക്ക് ആണ്. അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ഇത്ര ദിവസത്തിലെ ഇത്ര സമയം ഞാൻ ഇതിനു വേണ്ടി തന്നെ ജിമ്മിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചെലവഴിക്കുന്നത് ചേട്ടൻ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതൊക്കെ ചേച്ചി ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരാളാണോ? ഫിറ്റ്നസ് ഒക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്? ഫിറ്റ്നസ്, because I spend so many hours in the gym. Are you also
just as much into fitness? Since 2023 Feb, yes, I am into fitness. And I had a lot of back pain. I had back issues. I have a knee injury. I was suffering and I had a lot of pain. So they used to force me to go to gym, but I used to be like, no, I can't do it. Nay, I don't want to do it. I can't do it. One fine day is like, you start doing. You have to go to the gym. You will see the change. Start slow. What is the slow and steady? It will happen. Just I started going to the gym regularly. I forced myself, but after I think a month or two, I fell in love with weight training. And since then, no looking back. Gym is my favorite place. Yeah, and now you are virtually pain free also. Yeah. Because the body adapts, you know, once you, especially in fitness and movement, we say use it or lose it. So if you don't use certain movements, your body starts to lose those movements. So you have to keep moving, and that's what I wanted. I knew that because she had become so stiff from years of not moving. That was a mental block of injury coming back. So I wanted her to just start moving and the body would respond. So all thanks to him that now I can do a 80 kg deadlift. Yeah. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പൊ ഒരു കപ്പിൾ ഗോൾസിലേക്ക് വരുമ്പോഴേ ഇതൊരു മെയിൻ സംഭവമായിരിക്കും അല്ലെ, രണ്ടുപേരും ഒന്നിച്ച് ജിമ്മിൽ പോവാ, അത് ചെയ്യണത് ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി ചെയ്യിപ്പിക്കും അല്ലേ? അത് കപ്പിൾ ഗോൾസ് അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല, ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിന്റെ ഭാഗം ആണ്. There is no goal per se, it's just a way of life. It's like taking more care of yourself so that you have a better future. It's that investment. It's investment for our better health and better future. ഇപ്പൊ മുമ്പോട്ടേക്ക് പോകുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇതൊക്കെ, അതായത് രണ്ടുപേരും രണ്ട് ഫീൽഡിൽ നിൽക്കുന്നവരാണ്, തിരക്കേറിയ ആൾക്കാരാണ്, അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെയാണ് മാനേജ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് മുമ്പോട്ടേക്കുള്ള ലൈഫ്? അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഞങ്ങളുടെ നേച്ചേഴ്സ് വളരെ കോംപ്ലിമെന്ററി ആണ്. അപ്പം ഞാൻ വളരെയധികം വർക്ക് ഓറിയൻറ്റഡും ഫോക്കസ്ഡ് ആകുമ്പോൾ എൻ്റെ സെൻസ് ഓഫ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ വർക്കിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്, ഇൻ ഡൂയിങ്. അപ്പോൾ ആൻഡ് ഹെർ സെൻസ് ഓഫ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കംസ് ഫ്രം പീപ്പിൾ ആൻഡ് നർച്ചറിങ് ആൻഡ് റിലേഷൻഷിപ്സ് ആൻഡ് having family and together. So it really complements. These are both things that everybody needs in life. Without her, my life was incomplete with only this one dimension having a lot of energy. So same was mine also. Was hers. That there's one dimension with so much energy. So now I've pulled her into this where I can push her to get better in her career, this thing, and she can push me to be better with people, and I've become closer to my family once she has entered. So that's a very, very nice mix for us. നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം ഫ്രണ്ട്ലി ആണ്? കാരണം ഞാൻ ചോദിക്കാൻ കാരണം നിങ്ങളുടെ ആ മാരേജ് കഴിഞ്ഞുള്ള ഒരു വീഡിയോ ഭയങ്കര വൈറലാണ്, ഹൈപ്പ് ആയി കൊടുക്കുന്ന ഒരു സംഭവം. അപ്പൊ ഭയങ്കര ഇതുപോലെ തന്നെ ഭയങ്കര ചില്ല് ആൻഡ് വൈബാണ് രണ്ടുപേരും നോർമലി. ഞാൻ അസ്യൂം ചെയ്യുന്ന മിക്ക കപ്പിൾസും അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കുമല്ലോ. ലൈക്ക് we also have to be best friends at some level first, and then because the romance kind of comes and goes in waves, but the constant is the companionship and the friendship. ചേട്ടന്റെ കരിയറിൽ എത്രത്തോളം സപ്പോർട്ടീവ് ആണ് ചേച്ചി ഇപ്പൊ ഒരു ആക്ടിങ്? Actually with her എത്രത്തോളം എൻ്റെ കരിയറിന് സപ്പോർട്ടീവ്? she is actually extraordinarily supportive. Like she will make sure that my needs are met in order for me to achieve all the things that I need to achieve, even if it means that she has to sacrifice certain things, which I don't know, it's something that only women have the capability for. And yeah, those are the kind of things that you say. ഞാൻ ആദ്യം തുടക്കത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ചെയ്ത എല്ലാ വേഷങ്ങളും ഒന്നിനൊന്ന് ഭയങ്കര മികച്ചതാണ്. ഇപ്പം കായംകുളം കൊച്ചുണ്ണി, അതേപോലെ എസ്ര, എല്ലാം മലയാളികളുടെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന കഥാപാത്രങ്ങളാണ്. അപ്പം ചേട്ടൻ്റെ ആ ഒരു കരിയർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആക്ടിങ് സ്കിൽസ് ചേച്ചി എത്രത്തോളം ചെറിഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു കാര്യങ്ങൾ ചേച്ചി എന്താണ് തോന്നുന്നത്? What do you feel about my acting skills and how much do you cherish my career? Well, I actually look at his entire career journey
and I feel he's put in so much hard work that there's nothing beyond love and love and love towards his work, because he puts his heart, mind, soul, everything into a character that he gets. Even if when he's not having the shoot, you would see him doing his gymnastics, working out, gymming, maintaining his diet. It takes a lot. It takes a lot out of a person to put in so much time. Like 6 hours a day, you can see him doing his things actually. Gymnastics only, I know that you're there for like 4 hours. Almost, yeah. Almost 4 hours, yeah, that's what. So I would just say like his career is just love for me. It's love. ചേട്ടന്റെ ഫേവറേറ്റ് ക്യാരക്ടർ ഏതാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതിൽ? Rajan. Rajan. Bada Rajan. Bada Rajan. ആഹാ. Jabu. ഓക്കെ, എന്തായാലും അടിപൊളി. നമുക്ക് സമയത്തിന്റെ പരിമിതി മൂലം ഇന്റർവ്യൂ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യണം, കാരണം ഭയങ്കര രസമായിട്ട് വന്നൊരു ഇന്റർവ്യൂ ആണ്. കാരണം ചേട്ടനെ നമ്മളിങ്ങനെ വിക്കിപീഡിയ നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ സകലകലാ വല്ലഭനാണ്. ബോക്സിങ്, കരാട്ടെ, ജൂഡോ എല്ലാം. അപ്പൊ ഞാൻ തന്നെ ഇങ്ങനെ അതിശയിച്ച് നിൽക്കുകയാണ്. കാരണം ആക്ടറാണ്, ഡയറക്ടറാണ്, എല്ലാ തലങ്ങളിലും നമ്മളെ വിസ്മയിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ആളാണ് സുദേവ് ചേട്ടൻ. അതേപോലെ തന്നെ സുദേവ് ചേട്ടന്റെ പേഴ്സണലി എനിക്ക് തോന്നിയ കാര്യമാണ് ആക്ടിങ് ആൻഡ് ഡബിങ്, വോയിസ് മോഡുലേഷൻ. അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് അഭിനന്ദിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പം എന്തായാലും ഈ ഒരു സമയത്തിന്റെ പരിമിതി മൂലം നമുക്ക് ഈ ഇന്റർവ്യൂ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ എന്തായാലും രണ്ടുപേർക്കും എന്റെ എല്ലാവിധ ആശംസകളും. ഹാപ്പി മാരീഡ് ലൈഫ്. Thank you so much. Thank you.